Hey, how's it going? How are you? Good morning. Hello. Ja, alles goed? Hello. Hi. Nice to meet you, Talisa, officially. Hey guys, my name is Talisa Jacht and I also go by the name Chachani, and I'm doing this research about how can a starting or beginning composer, music composer, work functionally in the games and film industries. And with that, I look at differences and similarities between workflows, networks, acquisition, and work pressure. The reason I'm doing this research is to kind of give some ease to starting composers that might have trouble choosing, or that they maybe feel like they have to choose. Maybe for starting composers that just want a little insight in the industries and see how a professional composer works. So I did 11 interviews with professional music composers. They all work in films and games, but they're all gonna tell you about their working life and maybe give you some advice. So hopefully you guys will enjoy these interviews. If you have any questions, don't hesitate to comment or DM, and I'll just link everyone's social media underneath the video so you guys can follow these awesome composers. So yeah, please enjoy. So how did your interest in film and game music start? Where did all your interest in music begin? So I would just read, like interviews with composers and sort of figure out how they started, and then sort of look at, just all the things out there and try and make my own plan as to what I might do. What got me interested was just, liking games and movies in general, and thinking like, I sort of found out that I enjoyed the idea of like making things for it more than I did like the actual game or the movie. Okay. My dad bought me a computer, and well, you can make your own game, and why don't you learn how to do this? And I did. It wasn't a very good video game, and I started comparing to like all the good games on Nintendo system, and I started thinking, wait a minute, I don't have music on my game. That's when I started researching about sound module. This is way before software synth and all that stuff. So there's a Yamaha sound module called MU50, which is a General MIDI module. My parents bought me one, and then I begged that I wanted to compose music badly, and then they eventually bought me one. En deze opleiding die ik tegenkwam in Utrecht, die was heel erg toegespitst op juist de digitale muziek maken en componeren voor films en games en echt een verhaal vertellen met je muziek en toegepast en zo. Dus dat vond ik allemaal heel veel interessanter, en ook dingen als sounddesign daar had ik nog nooit van gehoord. Dus dat was echt een eye-opener, zeg maar. Which actions did you have to undertake to become a professional composer? It was all very basic at the time, but I was still trying to put out as much music as I could, and I had a profile on, I think it was MySpace at the time, simply uploading new music to it and sending it to whoever I thought might be interested. And at some point, I think I was 18 or 19, I was approached by this theater director to write music for plays in Scotland, Ireland, and England. Like sharing project insights and stuff and so on Instagram, that really boosted all of this stuff, because people began to reach out to me because I described, hey, I did this dynamic music stuff, blah, blah, blah. And a lot of times I also faked projects. So because it's always like people want to hire you, but you already you have to be like, I already worked for this and that game, and in the beginning you don't have that. So I just acted like I already did that. I had like faked it. I actively got into composing after I graduated from the film school here in Arizona. I started working on some student films, and that was I went to film school with the idea that I wanted to learn how the filmmaker's mind work. I wanted to know that particular aspect in order to compose music for film. Ik ben conservatorium gaan doen. Daarvoor was ik al actief als DJ. Dat heb ik vanaf mijn 16e tot mijn 21ste gedaan. Professioneel, voor zover je professioneel... Dus ik verdiende er mijn geld ermee en ook redelijk
Op redelijke festivals gestaan. Ik was niet mondiaal bekend of zo, absoluut niet. Maar ik kon er mijn geld mee verdienen. Op een gegeven moment, ik was toen al met elektronische productie bezig. En dacht van, weet je, ik wil hier wel wat mee gaan doen. Wel met dat ik toen al wist dat ik niet elektronische muziek wilde gaan produceren. Dus ik wilde echt veel meer op harmonie en melodie. En dan langere stukken dan 3 minuten radio-edits of 7 minuten originals, zeg maar. Yeah. What current activities do you have going as a professional composer right now? I'm working for a super large Chinese game dev company, which is totally weird because I just had a meeting a few days ago with 4 Chinese people who made like 100 million of income last year with their company, and they sat there with a translator and I'm writing music for right now only a trailer, of course, so that I can do more for them because they pay very good and it's cool to work for big Chinese game devs. And we work on some Netflix anime series, so that's one of the reason I'm here in Tokyo to meet the team. And so the one of the title is called Ultraman, and another one is called Ghost in the Shell. Okay. I'm in 2 Minecraft marketplace teams, so not Minecraft itself, and not like they're not like individuals, but basically Minecraft has a marketplace, and there's so much money that people buy these maps, and there's so much money goes into it that you have entire teams and companies of people who are their like goal is literally just to make these maps for the marketplace, sell them on a marketplace, and do stuff like this. And how do you experience your working load in an average working week? I never get to work before I do my morning rituals, so the first couple of hours of every day, and usually, unless it's an emergency that is immediate, I usually drop everything at 6 p.m. and go do my own things and get ready for sleep. And I try to spend at least a few minutes every day playing an instrument just for my own benefit. So I think it's important to sort of define what chunks of your day go toward work. And usually at the start of every day, I make a list and I just follow it. So ja, we doen ook elke week, zijn we in ieder geval hier met z'n allen. En dan hebben we een vergadering over alles wat loopt. Dus dan komen dat soort dingen altijd naar voren. En dan door de week als we zijn nu ook veel thuis aan het werk. Nog steeds, dat blijft ook wel een beetje omdat we ook wel heel verspreid wonen, zeg maar. Dus we hebben veel 's ochtends gewoon even kort overleg over alles wat iedereen gaat doen. Dus iedereen weet altijd wel, meestal wel goed wat er speelt en of er hulp nodig is of zo. Dat is meestal duidelijk gemaakt. We werken in principe nu allemaal 4 dagen in de week. Ja. En dat hebben we zo afgesteld inderdaad dat we niet allemaal op dezelfde dag vrij zijn. Dus dat we een beetje zo... en daar zijn we naar elkaar toe ook wel flexibel in. Want het gebeurt wel eens dat iemand zegt van ik heb nu op die dag iets specifieks. Kan ik dat deze week even omruilen? Dan kan dat meestal wel. Maar de basis is 4 dagen in de week. En dan natuurlijk ook als het dan even heel druk is en het is alle hands aan dek. Dan werk je ook wel eens een dag extra natuurlijk. Dat is net hoe het gaat. I work best under pressure. That's where I really get the creative flow, knowing that I have to do something and it gets done. But I would also say that I don't, prior to having that creative flow and getting to the point where you have to do something, where you are under pressure and you're under the deadline, I spend a lot of time thinking about let's say if it's a movie that I'm working on, I watch it. Not just few times, but I constantly watch the film. I get to know it in and out. Yes, it's actually very important to have a calendar. No matter if digital or not, you need it. I use it for organizing my week. I actually plan day by day, but I play a week ahead. And that's not my only planning tool. The other planning tool is basically a huge list, a collection of things that need to be done, deadlines when they need to be done. It's just a huge list sorted by project and task order. Because for example, if you do composition and integration, you first need to compose and then integrate that, stuff like that. How do you experience communication between you and the possible director or game developer? And do you feel like there's a lot of difference between those?
Ik vind de top-down nummer 1 is altijd het belangrijkste. Het is de visie van of de regisseur of van een developers team of dan daar de director van. Ja. Die jij of ik probeer te vertalen naar geluid. Weet je, om het cohesief te maken, om het tot één mooi groot product te laten komen. Sommige mensen zijn heel chaotisch en slordig. Ja. En sommige zijn echt heel super georganiseerd. En ik weet niet of daar een verschil... Ik denk dat in de gamewereld het misschien in principe... dat er betere structuren zijn, maar het is ook echt omdat het gewoon nodig is. En wat het oplevert is dat het dan... dat het anders helemaal een rommeltje zou worden, zeg maar. Okay. Dus het is echt aan de persoon. Het is heel erg op gevoel bij de regisseurs van de films. Die hebben echt gewoon heel erg duidelijk een gevoel van wat ze willen. Die hebben ook duidelijk in hun hoofd zitten van waar wat moet, hoe het moet klinken. Ja, weet ik veel, soms ook al gewoon een bezetting inderdaad of bepaalde stijlen. En ik heb het idee dat ze daar beter over nadenken dan de game designers over het algemeen. Die zijn minder met het gevoel bezig, laat ik het zo zeggen. En het ligt ook een beetje aan de regisseur natuurlijk. Je hebt ze in allerlei verschillende soorten en maten. Nowadays, how do you acquire an assignment for films and games? Is networking a part of it? So a lot of the projects that have happened for me so far, if not entirely, aside from the uni students that I know from uni who are like the animators and the directors, who sort of I talk to them, as friends, and they say, oh, I'm doing this project, and I'm like, hey, if you need to let me know, and that's usually how it happens there. Other side of things, what happens is I know other composers, other sound designers especially, who say, hey, I've got this project, I'm on this team, and they've given me some mad amount of sound effects, or they want me to do sound effects and the music, and they want me to do all of the audio stuff, and they're like, and they've got this deadline of some mad deadline, like, yeah, can you just do it all in 2 weeks? And they're like, I need help. And I'm like, yeah, there, Voornamelijk komen ze naar mij toe. En het is vaak via dingetje. De meeste gigs die sustainable zijn, die steeds terugkomen, die zijn altijd geweest op het moment dat iemand in een benarde situatie zat. Er is een project, dat moet over 3 dagen af zijn en we hebben handentekort. En dan dat zo iemand bijvoorbeeld aan mijn baas vraagt, ken je nog iemand? En dan is het, oh Joris, kan wel helpen. Ja. En dan was ik op dat moment en ik heb mijn werk goed gedaan. Ja. En dan is het vaak van, oké, dat is gelukt en dan komen ze heel vaak terug. Currently, I haven't searched for a new project for in like 1.5 years now, because I'm basically, game development cycles tend to go a little bit longer. So once you have one, you're basically caught up for a while. One that I got now, I got through a contact, someone that I knew that I worked on the project and said, hey, we are kind of lacking expertise here. Right. Can you? And I could, so I did. How important do you find networking for this profession? In this business, network is really everything. It is when they say it is who you know, it's who you know. That's really what it is. When I went to film school, I met quite a few people, very talented people that I still work with. So those relationships are very active even now, to this day. So what I did, writing like 900 times the same mail, that's the worst thing you can do. So it's really worth nothing. And the better side is like the people will remember your email and they are like, okay, it's this spammy guy again. So what I do today is I pick specific game devs, for example, and try to have an eye on who's developing what, or also film projects and stuff. Then I work in advance. I'm like, hey, I created some new music for this little gameplay snippet you did. So it's like an hour of work for me, but I also have maybe music for a new Instagram post, and maybe I can reuse that stuff later. So it's always like you have to figure out is it worth the time. Netwerken is heel belangrijk. Alleen netwerken om het netwerken vind ik altijd een beetje stupid. Ik ben heel vaak naar
conferences, zeg maar ook vooral toen ik nog veel jonger was. Toen ik gewoon, weet ik veel, 20, 21 en dan... je komt net om de hoek kijken en je hebt je eerste pakje business cards geprint. En je denkt, oké, het wordt helemaal gek. En dan kom je altijd wel een beetje van een koude kermis thuis. Ik heb het idee dat mensen altijd vaak denken dat het netwerken blijft bij... Ik ga nu naar dit event toe en ik ga iedereen aanspreken en ik ga een babbeltje houden en dan gaan we businesskaartjes uitwisselen en dan ga ik daarna nog een e-mail sturen. Hè? Dat hele protocol, dat doet mij niet zo heel veel meer. Het is meer de relaties eromheen en ook gewoon wie je in je dagelijks leven. Ik vind het, je wil dat je makkelijk om mee te werken bent, weet je wel? Mensen... What is your workflow when it comes to music composition for films and games? Or maybe are there a lot of differences? I think, definitely similarities. I mean, with a film, I typically would spend a bit of time without picture, just with the piano or the keyboard, or maybe designing a synth or something, some kind of thing. And that'll be just like a separate thing. And I think that's the same with a game. I'm like, the first stage is digesting the material and figuring out like what the hell to do. And then it becomes about, writing the cues. And I mean, I think that's my personal way to do it because I like to have a palette of things to work with before I have to start writing any particular music. Otherwise, sitting there like with a blank page and it's, I don't know. Op het moment dat iemand mij benadert, dan is het hetzelfde, want ik werk vanuit thema. Ik ben een groot John Williams fan onder andere, dus ik werk altijd vanuit thema. En dan maakt het niet uit waar het voor is dan begin ik altijd achter de piano. Maar daarna zit echt voor mij, afhankelijk van wat voor een game natuurlijk, zit er wel degelijk verschil in. Want bij films werk je met cues en zijn vaak de edits al locked, of hoeft niet, maar richting gelokte edits. En bij games, zeker, ik hou van adaptief. Dus dat je op een adaptieve manier met scores bezig gaat. Dan werk je wel met een soort van cues, maar weet je, het is afhankelijk van wat de klant, wat de speler, wat voor keuzes die maakt. Over waar de cue eindigt, om het zomaar dan even in de term te houden. Ja. En dan... I think it sort of depends on the project. Because if you have a game where a lot of it, the music that they want is just for cutscenes, then you're going to have a very linear, like, this is where the music starts, this is where the music ends, in the same ways that you would with film. But I do think there's a lot of difference if you try and go quite further than just making a track. So like, I think when I think this happens a bit with game jams as well, because you don't have the time to go into that kind of detail. But I think sometimes when you're starting with games, you just end up making tracks, and you're like, here's a soundtrack, here's a track, and they're probably loopable. I mean, it would be unwise not to make a game track loopable, I would say. And you just have a bunch of tracks. At last, do you have any advice for a nervous beginning composer? You just have to work out like what you really like. Do you really want to do both? Is it just the music, the style of music that you like, or is it the fact that you love the process of working on both? And I think if someone out there is just starting and they just love both, I think do both and just reach out and do as much independent stuff as you possibly can, until you reach the point where you really have to make a decision. Like, am I gonna become an assistant, or do I want to go out on my own and just do films and games and hustle and do it that way? In terms of being a composer, you can certainly do both, I think. Don't wait for permission to be a composer. Right. And what I mean by that is, a lot of the times, composers, some people that I know, even me at some point until I sort of decided to get started, you just wait for a project. You're a film composer, so you need a film in order to compose. No, just compose every day. So, but if you decide to chase something you love doing and this dream or something, then you should go all in the way you like and not be like, okay, but I should focus a little bit more on that or this. It's super dynamic. It's a super dynamic process. You can't really plan or schedule anyway, and so I don't share
this idea of you should focus on one thing right from the beginning, because who cares if you lose 1 or 2 years, if you spend a few years on doing something else or something, that will make you ill if you think that way, because you already spend enough time thinking about how can I should I do more or something, just do whatever makes you happy. I mean, understand that anything that you work on is going to take time, and also give yourself a break once in a while for sure. Make sure that you understand, especially when it comes to freelancing, which I think most audio work is these days, understand that your free time that you have, the free time for yourself is not spare time. And like in an evening, you should be sitting down and having a rest, take a break and like chill out. Don't think that, oh, I'll just, I can write up that document, or I can, I can do this, I can do a little bit of that right now because I've got some time, and just chill. You'll burn yourself out if you kind of try to go down that road. So I'm not the best communicator, but when those opportunity comes, I try to be ready and try to have the right demos, and which is hard in the beginning. Obviously, it takes years to develop all of your catalog. So, but I think these days there's a lot of online opportunity to showcase your work. So I think it's good that you keep your works available for everyone to see. And don't look at it from a perspective of this is difficult, or I cannot do just this, or I have to do just video games, or I have to do just do it all. Don't put yourself in a situation that you have to choose one or the other. I think looking at yourself as a composer and opening your mind to different approaches, different projects, different medias is really what's going to to bring the best out of you. Ik zou gewoon zeggen, zorg gewoon dat je productieskills, gewoon je music production chops, je compositie chops, dat die gewoon, want dat is de pre, hè? Dat is gewoon, dat moet gewoon goed zijn. En de rest, wat ik al zei, het is allemaal muziek. Dus als jij goede muziek schrijft, dan maakt het niet uit of je nou alleen maar filmmuziek wil doen of gamemuziek of allebei. Want dat kun je dan ook gewoon. Als ik nu terugdenk over die tijd, dan is het echt dat ik echt denk van, dit is echt crap. Want je wil niet hebben dat andere mensen daar ook doorheen gaan. Maar het is echt heel erg normaal, dat hele proces. En dat je twijfelt aan jezelf, ben ik goed genoeg? Ga ik hier mijn werk in verdienen? En het enige wat je kunt doen is goed luisteren naar jezelf, dat sowieso. En je best blijven doen, hulp zoeken wanneer je het nodig hebt. En werk gewoon aan je eigen ding. Dus je kunt best zeggen, ik vind sounddesign leuk, maar ik doe bijvoorbeeld alleen maar animatiefilms. Alleen maar stop motion, ik zeg maar even iets. Je zegt, dat vind ik zo tof, dat stop motion gevoel, dat wil ik daar ga ik gewoon voor en daar ga ik me in specialiseren. En dan zou je dat kunnen doen en dan zeg je van, ik wil alleen maar Oosterse muziek maken. Of ik noem maar even wat, hè. Yeah. Dus dat kan wel samengaan. Dus je kunt op verschillende onderdelen best wel uitblinken, maar toch specialist zijn en dan alsnog veel dingen kunnen aanbieden. Sommigen weten misschien heel zeker van, ik wil echt in de games, want ik vind het gewoon heel tof. Dan moet je dat ook gewoon doen, want het is wat je het leukst vindt. Maar ik denk dat je vooral misschien in het begin wel verschillende dingen moet proberen. Want je weet ook misschien niet helemaal zeker of dat nou echt het leukste is wat je kunt doen. Yeah. En het is ook wel gewoon praktisch gezien voor ons sowieso heel lang zo geweest. En eigenlijk nog steeds wel. Dat je gewoon ook heel veel dingen wel aanneemt. Ook omdat je gewoon ervan moet leven, zeg maar. Yeah. En als je, jij zei al van ik wil graag in de indie game zien, zeg maar. Maar die is natuurlijk niet heel groot. En er zijn heel veel componisten. Yeah. En als er één beroepsgroep is waardoor worden overspoeld, dan is het demo's van componisten, zeg maar, die iets willen doen. Yeah. Dus de concurrentie is heel groot. Er zijn heel veel mensen die het heel goed doen en die ook nog eens heel goedkoop zijn. Dus het is best lastig om het daar alleen van te doen.
Dus ik denk dat het goed is om wel een beetje breed te beginnen. En dat gewoon een beetje uit te vinden in de praktijk. Want ik denk dat je na je studie daar nog niet helemaal een beeld van kunt vormen. En gewoon langzaam maar zeker er dan uit te komen. En dan op een gegeven moment misschien wel een keuze te maken van First thing I would give you as advices, it's not bad to not do one thing and being good at one thing at all, you know? There are very good composers in the world who only do that and who make their living of that. There are very good game audio integrators. There are very good sound designers. And then there's people who need to connect those trades. The people who are not extremely good at anything of them, but have a certain skill level on all of them. And those people are, strangely, very much needed in this industry. Oh wow. At least in the game industry. Yeah. Thank you guys so much for watching. I hope it was enjoyable, and I want to say many thanks to all of the people that joined in this research. I appreciate them a lot, and the advice was very, very usable for me, and I feel like I got very motivated to start my own journey in music composition. You can follow my journey on Instagram and Twitter. I'll post stuff there. But yeah, if you're curious, you can check that out. Yeah, I'll see you guys later then in an upcoming video possibly. Bye-bye.